So عندنا امتحان الثيوري انزين امتحان الثيوري وايد راح يجي فيه اسئله عن مرة ثانية يعني وايد في يعني اتوقع هذه الشغلات يعني ما راح تحتاج بس البيج فايف راح تجي امثله عنها اوكي يعني خلاص I think at this point زين ان البيج فايف خلاص عرفنا فراح يجي سؤال زين which يعني مثلا parameter of interest يعني راح يجي سيناريو قصة اوكي مثلا خلينا نقول I measured the average weight here the mean weight of this class okay which is mu1 بعدين عندي أقارنه بالaverage weight for example of the other class which is mu2 فهذا شنو يسوون which one of the big five? Difference between two population means. mean okay so the question is هني so عرفنا هذا البارامتر اللي احنا of interest شنو شو اسمه النل hypothesis Null hypothesis? No difference. شلون تنكتب؟ mu ناقص no, it doesn't equal zero. None. Huh? It doesn't equal zero. exactly so that's basically mu so هذا احنا لا mu هذا احنا اللي zero راح ناقص. هذا راح يكون البيزس of your theory exam okay so you need to understand the big five scenarios okay and then you need to تسوون جداول يعني انا انصحكم ان تسوون جداول تلخصونهم كلهم شنو هم البيج فايف وشنو النال والالترناتيف وهاو دو يو هذا so that would be a way of studying this the other thing is راح يجي عندنا سؤال type 1 و type 2 error اوكي احنا شنو قلنا type 1 error Type 1 error إن null hypothesis صح بس alternative غلط واحنا ناخذ alternative احنا ناخذ alternative هو الغلط والnull الصح. والنال هي الصح so basically هي almost the b value itself اللي هي probability extreme probability وقلنا احنا شنو type 2 error Type 2 error إن ناخذها بس alternative هي الصح. alternative exactly okay so راح يجي سؤال مثلا ان انا الحين قست شو اسمه فهني انا قست ان mu1 minus mu2 حق هذا equal to 0 قلناها زين بعدين عندنا in this case type 1 error would be ان هني لنفرض اوكي لنفرض ان we accepted the alternative hypothesis okay doesn't equal 0 so basically الحين احنا راح نتكلم على سالفه interpretation شلون interpretation ان الحين type 1 error would be here ان average mean weight of this class that is equal to the average weight of the other class okay so هني راح يكون في interpretation نفس الشيء مثلا انا قاعد اقول type 1 error حق differences between bad differences before and after so basically your average weight انزين different sorry your average weight on the beginning of the year that is not different than the end of the year the alternative would be in a fee difference in your average weight so that would be لكن however type 1 error would be إنه ما في difference عكس السيناريو okay so راح نحول فكرة التايب 1 error into a جملة أنا أعطيتكم سيناريو قلنا الحين two weights أو paired weight of being differences ف you need to understand how to translate the idea of type 1 error into a sentence regarding السيناريو واضحة الفكرة؟ so مثلا إن الحين إحنا we rejected the null we accepted in في difference in the weight between two classes type 1 error in case that إن ما في differences between in the average weight between two classes so that would be like a multiple choice okay شنو هي الجملة الصحيحة اللي تعبر عن type 1 error في السيناريو هذا okay so that's one of the things that you need to read carefully what would happen to your مثلا for example one of the things اللي هي الباور what would happen to your hypothesis testing
باور اوف يور هايبوثيسيس if you increase the sample size. شو يصير بالباور؟ يزيد. فهذا كونسبت احنا عارفينه. طبعا اعرف الحين بي فاليو significant و non significant. عرفنا. فاول شيء راح نشوف شنو هو الزين. دائما لما نقرر على سالفه السيجنفكنس اول شيء نشوف شنو الالفا مالتي. اذا كانت الالفا 0.05 فاني anything that's less than equal or less than 0.5 is statistically significant. اذا كانت الالفا 0.1 anything that's equal or less than 0.1 is statistically significant. Okay? So هذا very important concept ان لما اسالكم في الامتحان هذا البي فاليو significant لا اول شيء نشوف شنو هو الالفا. وانا اكون حاط لكم اياه السؤال. اوكي ما يصير انا اسالكم عن statistical significant without specifying that. Okay? So that's one part of the exam. طبعا راح اعطيكم شو اسمه يعني R output زين مثل ما انا حاط لكم بالسلايدز زين واقول لكم اذا البي لازم تعرفوا وين البي فاليو واقول لكم هل هذا هو التست سيجنفكنت يعني هذه واحده من الشغلات اللي كومن وحطيت لك اياها انا امثله بالسلايد صح؟ اوكي فيعني هذا هو المثل فانتم لازم تعرفون بالار هاو تو لوكيت البي فاليو وذر البي فاليو هاي سيجنفكنت ولا لا وتناقشت طبعا فيها. انزين طبعا في شغله مهمه نتذكر دائما اوكي ان في علاقه ما بين البي فاليو والكونفدنس انترفال فور ذا تيست. اوكي ففي الاوتبوت ار اوتبوت راح يعطيكم كونفدنس انترفال. اوكي اقراوا الاوتبوت عدل. الكونفدنس انترفال should اذا كان التست ستاتستيك بي فاليو significant the confidence interval should not include the null value. يعني إذا أنا عندي هني null value مالتي زيرو معناته ال confidence interval should not include zero إذا كانت ال b value significant. إذا أعطيتك confidence interval covers zero وسألتك شو تتوقعين ال b value significant ولا not significant because the confidence interval includes zero. نفس الشيء النل فاليو مرات تكون مثلا ميو اوكي 0 equals مثلا 75. انا بشوف الميو مالتي whether it's مثلا greater or whether it's less than or equal to 75. Sorry. صح. اوكي ابيها اشوفها less or greater or does not equal or ممكن تكون does not equal 75. so عندنا هنا H0 وهنا عندنا HA. اوكي لما تطلع لي confidence interval اذا كانت البي value significant should it cover 75? No. It should not cover 75. Okay because the null is equal to 75. إذا كانت ال b value مو significant معناته ال confidence interval will cover 75 اللي هي null value. So null value شنو هي؟ مو دائما تكون زيرو. شوفوا أنتم دائما تحطوا بالكم شنو ال h0؟ ال h0 شو تقول؟ إنه equal حق رقم معين، مرات تكون equal to 0 مرات تكون equal to 75 equal to 100 فدائما نحط الريليشن شيب هذه العلاقة ما بين ال b value والconfidence interval. اوكي ناو في ملاحظه مهمه دائما ان في لما نسوي 1 sample or 2 sample t test اوكي في عندنا شغله يسمونها degrees of freedom تذكرونها؟ yeah. So when we talk about one population mean its degrees of freedom will be n minus 1. لما نتكلم عن شو اسمه 2 معناتها degrees of freedom would be n minus 2. Okay. So لما نعطيكم a sample size of 25 وقاعد اسوي 2 sample t test. Okay. sample 25 و 2 sample t test. شنو degrees of freedom؟ كم تساوي؟ ها؟ 23. Okay.
سو هذه واحده من الملاحظات اللي تذكروها. اوكي. ممكن تعيد النقطة الأخيرة اللي قلتها؟ يس. بعد الاكزامبل. إيه. يعني انا الحين عندي قاعد اسوي تو سامبل تي تيست. إيه. اوكي. وعندي سامبل سايز 25. إيه. How many degrees of freedom do I have? ناقص 20. واضحه؟ بس ترى it's very simple، يعني ما في شيء complicated. So عندي انا الحين مثال. اوكي. Now الحين احنا تعلمنا على one sample t test. عندنا اول شيء عندنا test of one population proportion, two population proportion, one sample t test, two sample t test, and then we have paired t test اللي هو two sample paired t test لما يكون before and after. اوكي. وعندنا بعدين تعلمنا عن الشغلات اللي هي relationship between two categorical variable اللي هو الكاي سكوير تيست. اوكي. فراح يجي سؤال سيناريو. انزين. مثلا عندنا واحد من السيناريوهات ان انا I want to for example خلينا نقول I want to measure your mean hour of sleep. So basically أنا عندي شو اسمه a drug that basically مثلا fights insomnia. زين. فأنا I want to and then I have a group of students اللي هم they have a very low daily average sleeping hour. By the way ترى سر الشباب الدائم النوم. شنو؟ سر الشباب الدائم النوم مهم. السهر makes you age faster by the way. Less sleep you become يعني substantially older. If you sleep more طبعا حق الwoman for men 6 hours, الwoman at least 8 hours. Yeah. So sleep is very very important. زين. It's very important إنه يكون clean sleep. يعني مو تقومين تنامين تنامين. If you تقومين وتنامين you have to treat this because that's not healthy. It will also يأثر على صحتك. الحين ما تحسون فيها بس you will have this long term effect pain later on. Anyway. So عندنا الحين الدراج هذا وأعطيناه حق الستودنتس هذول. Okay. So we measure their daily hour of sleep before. بعدين أعطيتهم الدراج بعدين I measure their daily hour of sleep after 1 month. Which statistical test we use for this? Pair t test. Pair sample t test. Okay. Now أنا عندي سيناريو ثاني. عندي شو اسمه I want to see أبي أقيس عندنا ال BMI اللي هو البودي ماس اندكس. اوكي. أبي أقيس البودي ماس اندكس. أبي أشوف العلاقة between whether someone exercises yes no and البودي ماس اندكس. بس البودي ماس اندكس أنا I categorize it into 3 categories اللي هو fit شو اسمه overweight and obese. Okay, and then I want to see whether someone exercises yes or no. Okay, which statistical test I use for this? هذا كاي تيست. كاي سكوير. Chi-square. ليش? لأن في 3 categories. Yes, and then we have 2 categories. Okay, so that's one of the questions. So دائما لما نقول في categories or I stratified on something معناته you think a chi-square test. So وايد في بالامتحان اسئله مثل كذي. اوكي. سيناريو. So I think انه وبعدين تتذكر من المحاضره اللي طافت شلون نحسب degrees of freedom for a chi-square test. إيه. Yeah. إذا أنا عندي 4 by 3 table. 4 by 3. 4 minus 1 ضرب 3 minus 1. ايش صرخت؟ Okay. إيه. So basically أنا عندي 3 times 2. 3 times 2. 6. 2 عندنا 6 degrees of freedom. Okay. So هذا chi-square test. Okay. So عرفنا الحين. وآخر شيء بالامتحان راح يجيكم إنزين جدول. إنزين you need to calculate the relative risk with odds ratio. That's it.
So you need وعرفنا تذكروا الجدول اعطيتكم اياه. So اول ما يجيكم السؤال الجدول اللي اعطيتكم اياه بالسج ترسموه عشان لا تخربوا. very important. اوكي. دائما مثل ما قلت لكم اقرأوا السؤال كلمه كلمه وشوفوا شنو المعلومات انا اللي معطيكم اياها. وفي اسئله انا معطيكم يعني لها استراتيجي نفس هذا ما عليكم الا انه you do this. اوكي. So هذا one of the things. هذا سيناريو امتحانكم راح يكون بهالاتجاه. عشان تروحي الامتحان. اوكي. 20 سؤال. multiple choice. هذا كثير. لكن تشرحي هذا مرات Okay. يوم كنتي تشرحي لا تشرحي. Now. بلا شلون تعرفين؟ هذا مثال. So now شو اسمه؟ now انا راح اشرح راح اعطيكم هم نبذه عن الار. اوكي اللي هو practical part. انا باكر ما راح اكون موجود، نور راح تكون موجوده in case عندكم اسئله اكثر. اوكي. So باكر انا not gonna be here. عندكم اسئله على الار التوتوريالز. اوكي تبين تراجعين معاهم. اوكي تبون عندكم اسئله معينه في شغلات تبون تراجعونها هي نفس الشيء قرأت الامتحان شافته سهل ولا مو سهل؟ إيه. كل شيء موجود صح ولا لا؟ سو شافته وعارفه وكذا فاذا احد عنده اي سؤال باكر we have an additional review session. اوكي حق الامور هذه كلها. جو كم سؤال بالامتحان؟ شنو؟ بالمثال 20 سؤال multiple choice. 20 اوكي. والفاينل راح يكون 40 سؤال. والبراكتيكال البراكتيكال راح يكون عندنا الحين راح نتكلم عنه. الريسك هذا هو الترتيب هو ريسك اتس probability خذيناه ترى المره اللي طافت السمستر اللي طاف. صح. number in a certain category and a total number. وهي دائما الريسك it's a probability so it's either it can be 0.1 or it can be 10%. So 0.1 usually is 10%. صح ولا لا؟ Now relative risk أنا قاعد أقسم نسبتين على بعض. يعني الريسك in one category اللي هي مثلا خلينا نقول سموكرز انزين ونون سموكرز نفس السؤال من ساعه. فانا بشوف الريلاتيف ريسك بين سموكرز اند نون سموكرز فاقسم الريسك اوف كانسر ان سموكرز او الريسك اوف كانسر ان نون سموكرز وبعدين هي اقسم النسبتين هذول على بعض يطلع لي الريلاتيف ريسك. هذه هي الايديا. وليش؟ لان شنو بقول؟ ان الريسك اوف كانسر in smoker is 5 times greater than the risk of cancer in non-smokers. هذه الidea. So that's why when I get a relative risk of مثلا 5 or a relative risk of زين 10 معناته ان people who smoke have the risk of هذا 10 times non-smokers of cancer. That's it. هذا بكل بساطة. ما فهمتي؟ لا انا فهمتها. Now with odds ratio, an odds of an event. So an event هني event compare the chance that the event happens to the chance of فرق عن الريسك. هني أنا في شغلة في event معين راح يصير. So it's not a risk. Okay. So the so أنا I want to compare هني إحنا قلنا risk of cancer. Now I want to أشوف ال odds ratio of having cancer بس if you are a smoker or not. You see what I mean? So basically near odds of cancer مثلا patients who are smokers 5 times compared to non-smokers because it's an odd of an event. Okay. So هني خلينا نشوف. عندنا هني خلينا نشوف الكتاب. So هني عندنا هذا الاكزامبل
4.5 على odds ratio. Odds ratio comparing the chance of events happening to the chance that the event does not happen. For example, هني risk هني خلينا نشوف ال odds ratio of asthma for boys وال odds ratio for asthma for girls. لما نقسمها على ما يعطينا 1.48. So the interpretation is that the odds of ever having asthma for boys is 1.48 times for girls. Okay? So that's the نفس فكرة السموكينج non smoking given الكانسر. So هناك الريسك of cancer and no cancer. هني له odds of being a smoker and non-smoker given the cancer itself. Okay? So it's the same concept. Now أنا ما راح أسألكم وايد deeper لأن هذا بيخش حق السمستر الجاي.